Yeah, please wait. Let me just inform Suresh Nabidri also. I think he joined with a different link. Okay, just wait. All right, Dr. Suresh Nambudri will join in a few minutes. I will start off with the introduction. Good evening once again. Welcome to IPSR. This is actually our third day of the common session for this internship program. In case you miss any of the sessions, all these sessions will be available recorded in the LMS. Okay, so you can access your LMS uh, to view the recorded sessions of all these live sessions which are happening. Okay, so don't worry about it. If you have any, if you in case you miss any of these sessions, they will be available in the LMS. Okay. Now, my name is Sachin Jacob George. I'm working as Global Relations Manager with IPSR, and I will be the event moderator. Now, about IPSR, IPSR Solutions Limited is a globally recognized AI-driven IT and EdTech public limited company with a legacy of over 26 years of excellence. Since IPSR's establishment in 2000, IPSR has built a strong presence across multiple domains like software development, AI and data science, cloud and DevOps, cybersecurity, and digital marketing. We have trained over 100,000 professionals across 60 plus countries with a global footprint spanning India, the UK, USA, and Canada. We also are proud to be the world's leading Red Hat training and certification partner with more than 40 national and international awards. Our mission is simple yet powerful: to bridge the gap between academia and industry and create truly industry-ready professionals. Now, before we move on to today's session, could you all please turn on your videos for a few seconds so that we can take a few screenshots for our documentation purpose? All right, you can turn off your videos. We will move on to today's session. Today's session is again going to be taken by Dr. Suresh Nambudri, who is the director at IPS Solutions Limited and SPA Technologies. Today's topic that he's going to take is going to be on data analysis using generative AI. Now, Dr. Suresh Nambudri is a product design specialist with over 30 years of industry experience, has contributed to automobiles, consumer electronics, home appliances, and telecommunications. Formerly, he was the COO of Tata Motors. He played a key role in developing India's first car, the Indica, and has designed over 200 products, many pioneering in India. He's a seasoned interviewer for senior engineering and management roles. He has assessed over 12,000 candidates, driving his research into Indian engineering education and collaborating with globally industry experts and Ivy League universities. He led a pan-India ethnographic study to identify systematic challenges and solutions. Currently, as director at IPSR Solutions Limited and SPA Technologies, Pune, he mentors institutions like IITs and NITs, focusing on employability, outcome-based education, design thinking, and AI in education. He's a researcher, educator, and corporate consultant. He actively engages in faculty development and industry academia collaborations. Over to you, sir.
Okay, thank you, Sijit, and good evening to all. Yesterday, we were speaking about fundamentals of generative AI, and then we spoke about prompt engineering. So, in between, I wanted to show you one thing, something very special. That is how the Google Map works. But because there was a problem with my slide, I could not do that. I am going to show you that one. Then, secondly, as Mr. Sijin was saying, today we will speak about data analysis. But I would like to show you something very special. That is data analysis. It is sentiment analysis. And I am going to take one set of data that I scrapped during Ahmedabad plane crash. You know that last year Air India plane crashed there in Ahmedabad, and more than 220 people passed away, unfortunately. And what was the comments and the response of people regarding that? It came on various newspapers and various online news portals. Those information collected, and we are doing one sentiment analysis of that. So, and I will be showing one presentation, that is slide regarding the total data analysis, what we can do without any special tools with the prompting alone. So these are the three things you are going to see today. First, let us speak about that how Google Map works, because that's a very good tool. It is for, and I will explain in such a way that people without any computer science background, you will get it. Why I am explaining this is, ultimately, you are going to make some AI apps and AI related various projects. But thing is, it is very competitive. If you are going to make another app, something like a Me Too app, there is no use at all. No one is going to appreciate that. Therefore, you must be developing apps with a clear understanding of the purpose, who is the customer, and how it is going to be used. And always, without going to the always the latest technology, you must know that what is a practical application. And for that, how you can go with the lowest investment and the cheapest rates. That is what required here. So I am, to your surprise, I will show that in Google Maps, along with the AI, they are even using some 1956 technology and all. So you will see that thing first. Let me open my slide. Is my screen visible? A dark rectangle with a white triangle in the center. Okay. My request is, if you find this is interesting, you take a screenshot of, or you take a photograph of this. I am going to show you something related to Google Maps. See, suppose I am driving my car and going. In front of me, there's a bridge. It is called Bridge X. Bridge X collapses. In the sense, Bridge X collapses, fell down.
Now, what are the things happening on Google Map on your mobile? This is what you are going to see here. When t is equal to t is 0, that time is equal to 0, bridge X collapses. Nobody from nearby going and telling Google that bridge that bridge collapsed. It's only a physical event. Only those people nearby or people they were on the bridge at that time, they only will come to know about this. So no digital system has detected anything yet. Bridge collapsed. Then t plus 2 minutes. GPS probes on bridge report 0 speed. Where exactly it is coming? You know that Google owns Android, and most of us carry one Android phone. And every now and then they update the system in such a way that they put it back to the factory setting. In the sense, which are the places I travel, Google knows. Nobody else knows, but Google knows. Similarly, GPS probes on bridge report 0 speed. All those traveling, traffic, everything start showing 0 speed or near 0 speed. But no AI involved in that. It is Android, it is a crowdsourced GPS data. Means GPS data, it is continuously going. But that particular moment, anonymous Android phones, millions of Android phones, send near 0 speed signals to Google. So then T plus 3 minutes, RNN LSTM detects full blockage. What is RNN? Those who are from computer science, you must be knowing that. But it is, that's a little technical word. RNN means recurrent neural network and long short-term memory, that is LSTM. So they detect full blockage, means all the traffic, it is getting blocked there. Means distinguishes slow traffic from complete stop. A subtle sequential pattern in GPS probe data over time. It took 3 minutes. It took 3 minutes. Then T plus 4 minutes means after 1 more minute, GNN recalculates ETAs across entire city. You must be knowing what is ETA. What is ETA? That is this one. When you take Google or when you take Uber, etc., it is expected time of arrival. And it is what is GNN? Graph neural network. That is actually the city's brain. Graph neural network, it recalculates ETS across the entire city. That means GNN's model cascade effects across all connected roads, junction, that is nodes and parallel routes, not just to one road. If there is one bridge collapses here and the traffic is getting totally blocked, it will have repercussions everywhere in the city. So it calculates that, GNN calculates that, and it changes the ETS of all phones. If there are 1 lakh phone there, all 1 lakh phones will get a different ETA. That is within 4 minutes. Then in 1 more minute, that is bridge collapse plus 5 minutes, all affected users receive rerouted paths. Maybe different paths you will get. Don't go in this way, because all the cascading, then immediately traffic jam difference, everything is recalculated and it is giving rerouted paths. That means Dijkstra computes shortest. What is Dijkstra? That is what I was telling. It's a 1956 algorithm for finding the shortest route. Dijkstra computes shortest path, procedure unchanged in 1956.
someone raised their hand. Any reason? Okay, lower the hand. So I think you can take the questions later on. Otherwise it'll get better. All affected users receive rerouted paths. So Diksha computes shortest paths. That's a procedure or that is an algorithm since 1956 for finding the shortest route. Only thing Google improved is that in 2020 they changed the weightage for the GNN predicted procedure is rule based. So up to 5 minutes, these are the type happening with all the phones around. Means people got a rerouted, people got their times changed, and then within hours, human mappers and users confirm closure. Google Map never say one road is closed till human mappers goes and confirms. That will take hours. Human mappers and users confirm closure. Map gets a permanent road closed label only after human verification. That is AI flags human confirm. Then bridge collapse plus days together. Satellite imagery analyzed, map permanently updated. That will take several days. So this is CNN. You know what is CNN? CNN is convolutional neural network. That is actually related to graphs and images. So CNN analyzes satellite photos, detects structural damage, updates road geometry. There is a message from Rahul Ishwar by saying that who cannot see anything? Let me read this. Is the video visible to all? Okay. Yeah, there is. I think it's visible to all. Okay, fine. Maybe you can just log off and log in back and just check. Okay, Rahul, you can just log So off. what I am trying to show here is that suppose something happening on the road, how this Google Map is getting updated. So it is a t is equal to 0, that is time is equal to 0, bridge X collapsed. T plus 2 minutes, GPS probes on the bridge report 0 speed because of the all the Android phones are giving the GPS data. It is coming to 0 speed or near to 0 speed. Then T plus 3 minutes, RNN LSTM detects full blockage. Means that is a deep learning. That's a deep learning technology. That's a deep learning technology, RNN LSTM. That is a deep learning technology. Then T plus 4 minutes, GNN recalculates ETAs, ETAs across entire city. That is also deep learning technology. And then with 5 minutes, all affected users receive rerouted paths. That is actually a rule-based AI. I am going to show you the map of this. It is a rule-based AI. Means it is not a, a, it is not a learned AI. Okay.
Just a minute. See, there is a message in the chat to speak at least important points in Malayalam. Okay, I will try for that. I really appreciate. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 32 years I am not staying in Kerala. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചില ഇന്റർനാഷണലും ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പിന്നെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെയും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ വരും. അതുപോലെ ഈ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല എനിക്ക്. Therefore, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. That is the reason. So, ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി സ്പെഷ്യലി വിത്ത് ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസില് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചെയ്താലേ പറ്റൂ. അതൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്, ക്ലവർ മെത്തഡോളജി. ക്ലവറിനകത്ത് C സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, L സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിറ്ററസി. ബിക്കോസ് ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂൾ എന്നുള്ളതല്ല. ടൂളുകൾ വരും, ടൂളുകൾ പോവും. പക്ഷേ ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ആണ്. പ്രോംപ്റ്റിങ്ങും സ്ട്രക്ചറും. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചെയ്താലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to learn English. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് IELTS, അതുപോലെ നിങ്ങള് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മോശമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മോശം ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോഷർ വിൻഡോ കുറഞ്ഞു വരും. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ എക്സ്പോഷർ വിൻഡോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പൈസ തരും, കാരണം അവര് സ്നേഹം കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് therefore ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാം എന്നെ കൊണ്ട് പറയാവുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിക്ക്
ഉള്ള വിലയേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഡിഗ്രി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് യുവർ സെൽഫ് വൈ ഷുഡ് സംബഡി എൽസ്. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് വൈ ഷുഡ് സംബഡി എൽസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്. ആ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഈ ജനറേറ്റീവ് AI വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഒറാക്കിള് 30,000 പേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഞാനിവിടെ പൂനെയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുഴുവനും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ആരോടും പറയാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മാസവും 200, 300, 600 പേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്രയോ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ EMI എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനും EMI തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇപ്പൊ ബാങ്കുകാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മുഴുവനും ഇതൊക്കെ ആണ് റിയൽ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം എനിക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിനോട് വലിയൊരു, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ്. പക്ഷേ ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി, വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പാലം പൊളിഞ്ഞു വീണു, ബ്രിഡ്ജ് എക്സ്. അത് പാലം പൊഴിഞ്ഞല്ലോ, തകർന്നു വീണു. ഓക്കെ, അത് തകർന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കിപ്പം ഇത് കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടി, കാരണം നമുക്ക് പലതും ഉണ്ട്, ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉണ്ട്. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചാറ്റ് GPT-യിലോ ഗൂഗിളിലോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തേലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് T = T0, T+2, T+3, T+4, T+5 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് റീഅഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയം റീഅഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ പോകേണ്ട റൂട്ട് റീഅഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റീഅഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് പാലം തകരുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ്. പിന്നെ എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നും എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന, അതായത് GPS കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്ലോ ഡൗൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളത്, അതും AI അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് RNN LSTM ഡിറ്റക്ട്സ് ഫുൾ ബ്ലോക്കേജ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് GNN റീകാൽക്കുലേറ്റ്സ് ETS, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം ഓഫ് അറൈവൽ അക്രോസ് ദി എൻറ്റയർ സിറ്റി. അത് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ് GNN വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ അഫക്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് റിസീവ് റീറൂട്ടഡ് പാത്ത്. ഈ റീറൂട്ടഡ് പാത്ത് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ബേസ്ഡ് AI. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ദാറ്റ്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പം ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് അവർ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ, ഹ്യൂമൻ ഇൻ ദ ലൂപ്പ്, അവർ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയും, അവിടെ പാലം ഇടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാനൊക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേ മാപ്പിനകത്ത് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്, യു നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കിലോമീറ്റർ, അതായത് പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ, ഏതാണ്ട് 30-40 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഈ സാറ്റലൈറ്റ്, ഈ ഗൂഗിൾ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ 100 കണക്കിനുണ്ട്. അന്നേരം അതിന്റെ ഇമേജറി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ മാപ്പ് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ആ പാലം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് വരെ അവിടെ ആ പാലം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സോ
ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ ഇവിടെ കളർ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കളർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ AI ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഈ പിങ്ക് കളർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI. Rule based AI, you know that. Then here this turquoise color, it is machine learning. Actually, turquoise color is machine learning, and blue color that is deep learning, and then the yellow amber color is outside AI. So I will show you this. Here the teaching point is like this: GPS detection is not AI. Deep learning, that is RNN, LSTM and GNN, detects and recalculates. Rule-based AI executes the route. Humans verify. No single layer could do this alone. ഇത്രയും കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നിച്ച് ചില 1956 ടെക്നോളജി തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ 2024-25 ടെക്നോളജി വരെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് ഇതുപോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ you see CNN എന്താണെന്നറിയോ? CNN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. കോൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം അവരെ ആളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ 5 വർഷം മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോയും ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോയും, അത് രണ്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് CNN അകത്ത് പല ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ്, പിന്നെ വേറൊരു ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പല ലെയറിൽ. ഇതാണ് CNN എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫും ഇതിന്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് CNN കൂടിയാണ്. സോ ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് യു ടേക്ക്, ബിക്കോസ് യു മേ നോട്ട് സീ ദിസ് വൺ. ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഓൺ റിസർച്ച്. Google Maps as an AI system. AI is the umbrella. Inside it, 2 distinct branches. Outside it, raw data collection that is not AI at all. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. So if you want, I will keep only for few more seconds. If necessary, you take a photograph of this or a screenshot of this. I am going to show you how whatever that T1, T2, T3, T+1, T+2, T+3, how that happened, how is that Google map structure. Shall I go ahead? Okay. Now, please see this one. If necessary, you take a photograph also of everything. See, starting is this. Google Map as an AI system. AI is the umbrella. You know that. AI നേരെ താഴെയാണ് ML. പക്ഷെ ML ഇല്ലാതെയും AI നടക്കും. പക്ഷെ AI താഴെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. You know that this particular hierarchy. So now what happened? Now we are coming to this. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, പാലം തകർന്നാലും പാലം തകർന്നില്ലെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് എല്ലാം ഈ GPS ഡേറ്റ കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് പാലം ഉണ്ടെങ്കിലും പാലം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ. അതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. ഔട്ട്സൈഡ് AI റോ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ. ഗൂഗിൾ അത് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രൗഡ് സോഴ്സ് GPS ടെലിമെട്രി.
millions of anonymous Android phones silently sending speed plus location every few seconds. നിങ്ങളുടെ ഫോണ് നിങ്ങളെ എവിടെയാന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നോ ഇന്റലിജൻസ് ഹിയർ, ജസ്റ്റ് സിഗ്നൽ കളക്ഷൻ. നോ AI, നോട്ട് ML, നോട്ട് DL, ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ. ഇത് ഞാനൊരു ദിവസം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടു. സോ ആ പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാ. കള്ളനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഈസിയാ. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. കാരണം അവനറിയില്ല ഈ സെറ്റിംഗ് മുഴുവനും. ഇനി സെറ്റിംഗ് അറിയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഗൂഗിൾ വന്നിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് അവന്റെ ജാതകം മുഴുവനും ഈ സമയത്ത് ഇന്ന ദിവസം വരെ അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മുഴുവനും കിട്ടും. എന്ന് തന്നെയല്ല, ഈ ഫോൺ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് വേറെ ഏത് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അവരോട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറോട് ചോദിച്ചാൽ അതും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആരൊക്കെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് AI, ഇത് റോ ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്നതാണ് അടുത്തത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. എനി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മിമിക്സ് ഇന്റലിജന്റ് ബിഹേവിയർ ലേൺഡ് ഓർ റൂൾ ബേസ്ഡ്. മീൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഒന്ന് റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമത്തത് ലേൺഡ്. ആ ലേണിംഗ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? മെഷീൻ ലേണിംഗ്. സോ ലെറ്റ് us go for that one. You see here, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസില് ഇത് റൂൾ ബേസ് AI ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹ്യൂമൻ. നോ ലേണിംഗ് ദർ, നോ ലേണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാങ്ങ പെറുക്കിയിട്ട് മാങ്ങ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ഹോള്, മീഡിയം ഹോള്, വലിയ ഹോള്, ഏതൊക്കെ അതിനകത്തൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI-ക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ഹോളാ. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ മാറ്റാൻ നോക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് AI. ലേൺസ് പാറ്റേൺസ് ഫ്രം ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത്, അതായത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI, മെഷീൻ ബേസ്ഡ് AI. ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന GPS ഡേറ്റ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൂൾ ബേസ്ഡ് AIയില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. റൂൾ ബേസ്ഡ് AI, അതായത് റൂൾസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹ്യൂമൻസ്, നോ ലേണിംഗ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ റൂൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളും കാണുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രസ് അൽഗോരിതം. കമ്പ്യൂട്ട്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത്, പ്രൊസീജിയർ അൺചേഞ്ച്ഡ് സിൻസ് 1956. വാട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 2020? The road speed weights it receives are now predicted by a GNN. അതായത് അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട്, അത് മാത്രം ഗ്രാഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതർവൈസ് അതിനകത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് സെയിം. പിന്നെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റൂൾ, ഫിക്സ്ഡ് ലീഗൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് പെർ റോഡ് ടൈപ്പ് encoded by jurisdiction. No ML model learns that a school zone is 25 km/h. A human mapper sets it. ഇതും എവിടുന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 80 കൺട്രീസിൽ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വണ്ടി പോയിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്നാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതും
റൂൾ ബേസ്ഡ് AI ആണ്. കാരണം അത് എടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സംഗതി വെച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. Therefore, it is not machine learning. Then turn restriction rule. Turn restriction rule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is based on the country. US എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്യരുത്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്യരുത്, നോ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ, വൺ വേ സ്ട്രീറ്റ്, ടൈം ബേസ്ഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഓൾ ഹാർഡ് കോഡ്. ഇത് മുഴുവനും ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നോ മോഡൽ ലേൺസ് ദിസ്, ഹ്യൂമൻ മാപ്പേഴ്സ് എൻകോഡ് ദം ഡയറക്ട്ലി. ഇത് മുഴുവനും ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഈ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ എത്രമാത്രം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ പുറകില് എത്ര മാത്രം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ റൂൾ ബേസ്ഡ് AI. നൗ ലെറ്റ് us see Now we are coming to the machine learning AI learns patterns from data automatically. ഇതിനകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എവിടെയൊക്കെയാ വരുന്നത്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എവിടെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതിനകത്ത് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ടൈം പ്രഡിക്ഷൻ ലേൺസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രിപ്പ് ഡാറ്റ. ഗൂഗിളിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പഴയ ട്രാഫിക് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ വരെ പോകാൻ എത്ര സമയം എടുത്തെന്നുള്ളത്. സോ ലേൺസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രിപ്പ് ഡാറ്റ, predicts road speeds without hand-coded rules. Enhanced in 2020 when GNN added city-wide modeling on top. So now we are coming to the deep learning part. Deep learning ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടി ലെയർഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലേൺസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പാറ്റേൺ. GNN ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗ്രാഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ് ലേണിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആസ് ഗ്രാഫ്, നോട്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എഡ്ജസ്. Google Maps road network is a perfect graph. Intersections are nodes, roads are edges, and travel times are edge weight. This is what the GNN. പിന്നെ വരുന്നത് CNN. നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അത് ഗ്രാഫിക് റിലേറ്റഡ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡർ. ഗൂഗിളിനകത്ത് കീവേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കീവേഡിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിള് ആ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് വല്ലതും കാണിച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സെർച്ച് ക്വയറീസ്. അത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. പിന്നെയുള്ളത് RNN LSTM. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞു. RNN LSTM എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇത് റിക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. Recurrent neural network is designed for a sequential data. അതായത് ഡേറ്റ വേർ ഓർഡർ ആൻഡ് ടൈം മാറ്റർ. അതായത് ലോങ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി. അതാണ് LSTM. ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് RNN. അതായത് RNNന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് LSTM. That can remember relevant patterns of long sequence while forgetting irrelevant ones. വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ലോങ് സീക്വൻസിൽ. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് അകത്ത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിനകത്ത് AI ഇല്ലാത്ത റോ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ ബേസ്ഡ് AI ഉണ്ട്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് AI ഉണ്ട്, അതുപോലെ ട്രാവൽ ടൈം എന്ന പ്രഡിക്ഷൻ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ വേരിയസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ്.
ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്നലത്തെ ചില കമന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വിചാരം നിങ്ങളുടെ 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 എല്ലാവരുടെയും വിചാരം അതായത് ഓരോ ഞാൻ പോയിട്ടൊരു AI വെച്ചിട്ടൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, ആപ്പ് ഉടനെ കൂടുതൽ ചെലവാകുക, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാല്യുബിൾ, ഹൂ ഈസ് ദ കസ്റ്റമർ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബെനഫിഷ്യൽ. എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് യൂസേജ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ലോകത്തിലെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്, എത്ര പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോടിക്കണക്കിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എത്ര പേര് പോയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore, one should be careful that ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ശരിക്കും വൈറൽ ആകുന്നതും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതും ആകുന്ന ടെക്നോളജീസ് പലതും വരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ സോറി. If possible, you take a screenshot or a photograph of this. കാരണം ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് 4 DL ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സിനകത്ത്. ഈച്ച് ചോസൻ ബിക്കോസ് DL ഡസ് വാട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ML കനോട്ട് ഡു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അതാണ് GNN. What is the use? ETA prediction, that is expected time of arrival. ETA prediction and rerouting, that is replaced classical ML in 2022. Road network and graph, junctions and node, roads edges. GNN learns how a slowdown on road A cascade to B, C, D. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ slowdown on road A, റോഡ് എ അതെങ്ങനെയാണ് റോഡ് ബി, റോഡ് സി, റോഡ് ഡിയിലെല്ലാം കാസ്കേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് പ്രഡിക്ഷൻ ഫീഡ് ആസ് വെയിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഡിക്ഷാസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം. ആൻഡ് വൈ DL? The number of road interactions across a city is too complex for any rule or shallow model. Only deep learning can learn network-wide patterns from billions of real journeys. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ CNN, അതായത് ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് അനാലിസിസ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവില്. ഫസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് എഡ്ജസ്. നമ്മുടെ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ it will detect the edges. Middle layer detect shapes. Final layers read speed signs, detect potholes, and identify landmarking across billions of photos in hundreds of countries and lighting conditions. So why deep learning is required here? No rule-based system handles infinite variations in fonts, angles, and lighting. CNN learns from labeled images what no human team could encode. ഇനിയിപ്പം മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. അവിടെയാണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നത്, NLP. ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലാംഗ്വേജ് സെർച്ച് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ക്വയറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. വെൻ യു ടൈപ്പ് പെട്രോൾ പമ്പ് നിയർ മീ or speak navigate home, a transformer interprets your intent and maps it to a location. This is the same architecture behind ChatGPT and cloud, not merely the same family. Now, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ DL ഉപയോഗിക്കുന്നു? ക്ലാസിക്കൽ കീവേഡ് സെർച്ച് cannot handle natural language. നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഗൂഗിളിനോട് പോയിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺവെർസേഷൻ അത് കീവേഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുത്തരും. പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മുടെ പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കും. ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ്. ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കീവേഡിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് ആ കീവേഡിന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള പേജ് റാങ്കിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പോസ് ഓർ ഡയലക്ട്.
The transformer here is the same architecture as the AI powering this FDP. ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന നാലാമത്തത്, അതായത് RNN LSTM, ലോങ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി. നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് LSTM, അതായത് LSTM is a type of RNN, anomaly and incident detection. LSTM is a type of recurrent neural network design, അതാണ് RNN, is a type of RNN designed for sequential data. It processes GPS speed readings over time from multiple phones, detecting bridge collapses and accidents before any human reports the event. So, എന്തുകൊണ്ട് DL? Classical machine learning classifies one snapshot. LSTM understands change over time. Sudden stop versus gradual slowdown is a pattern only sequential DL did. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രാജുവലി അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ LSTM മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, മറ്റത് പറ്റില്ല. Now, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ now I will show you. We'll go back to the first slide once again. I hope with these two explanations you can understand this bridge collapse better. Bridge X collapses. പിന്നെ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ GPS probes on bridge report 0 speed. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ RNN LSTM detects full blockage, കാരണം അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പേജ്. 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ GNN recalculates ETAs across entire city. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരോടും, ഓരോ കാറിലും ബൈക്കിലും അവിടെ എവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇവൻ നടന്നു പോകുന്നവർ വരെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അവർ ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ റോഡ് ബ്ലോക്കായി, അത് ബ്ലോക്കായി, റീറൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് റൂൾ ബേസ്ഡ് AI. പിന്നെ കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗൂഗിളിന്റെ മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അത് പോയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും. ഇത്രയും സംഭവങ്ങള് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് അകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാലം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് അടുത്ത് ഒരു ട്രാഫിക് ജാം, ഒരു വല്ല ആക്സിഡന്റോ അല്ലെ എന്തേലും പറ്റിയിട്ട് ഒരു ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഗതികളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഫുൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ സംഗതി. ഇനി നമുക്ക് സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ എത്രയായി? 7:55. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ഈ സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് വി വിൽ ഡ്രോപ്പ് 1. നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ദ അഹമ്മദാബാദ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if I am sending you one Excel or one CSV file, you can use it and you can use prompt. Okay. Sijin? Sijin? Yes. Sijin, do you have that CSV file of that Ahmedabad plane crash? Let me check. Share with everyone. Or shall I send to you? I think we had uploaded it once, right? Yeah. What is the name of the file? Then I will send it. What?
You send it to me, sir. I'll upload Okay, it. sending. Okay, send. You put it on WhatsApp? Sir? No, by Gmail. Gmail. Gmail in the sense it will come to your company account. Okay. IPSR mail. Yeah. See, what I am going to do is, you will receive a CSV file that is with the data as we spoke. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹമ്മദാബാദ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷിനെ പറ്റിയുള്ള കമന്റ്സ് ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസിൽ വന്നത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. ഈ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് AI പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ജെമിനി ആണെങ്കിലും ചാറ്റ് GPT ആണെങ്കിലും ക്ലൗഡ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും, അതിനകത്ത് ഈ ഫയല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും. അത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബേസിക് പൊളാരിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ that you will get now. Basic polarity classification. I've put the link for that CSV file. Please click on that. Check if it is accessible, and then you can download it. Should be accessible. See the prompt in the chat box. It is for the polarity classification. Copy this and use as a prompt. And that CSV file you have to upload.
And once you get the result, what you got the result, please let me know. Prachi? Can you change this one? All Kedas can you Oh, Tanush, you have written very nicely. Wonderful. Very good. Tanush S. Nair, very good. We have got a very big data set, but here I made it to too small because it is for giving you an impression that what exactly it is. Okay, Bhavana has done well. Parvati PB, yes. Ananda Krishnan, what percentage fell in each category? Yes. I want to tell you that നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ജനറേറ്റീവ് AI വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. സോ that is what ultimately the use of transformer we were discussing now. ഈ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല ഏരിയ ആണ് ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസിന്റെ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. കാരണം കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്, ഒപ്പീനിയൻ പോൾസ്, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലുതാണ് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. Now I will give you another one. ഈ സെയിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് പൊളാരിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. I could not show you the total presentation. It would have taken lot of time. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് തരാം. I will give you another prompt. Please use this. Please use this prompt. Yes, Colin has done very good. Well,
It's 8 o'clock p.m. Comparison, surface versus contextual sentiment, surface level system, negative, positive. Traditional NLP models would flag this data set as non toxic or hostile because of words like furious, heartbroken, horrifying, cautious. Contextual is. When adjusted for convenient prayers and heartbroken moves into supportive category. Community pulling together rather than expressing unity. See, this reflects a community pulling together rather than just expressing negativity. Cultural sensitivity patterns. In the Indian context, the expression of communal grief is a standard cultural reflex. Spirituality as support. The high frequency of praying, 35% of sample, is a socially positive act, even if the subject matter is a tragedy. Accountability culture, direct anger at institutions. Air India, Boeing is seen as a civic duty rather than simple negativity. Yes, whatever Tanush said, it is very right. Neutral language often hides emotional distress. Criticism can be harmful or socially necessary. Comparison can look positive, but originates from tragedy. Yes, yes. Okay, now we will go to the second type of sentiment analysis. Okay, now we will go to the second type of sentiment analysis, other multi-class emotion detection. You keep the same CSV file. You keep the same CSV file. I will give you another prompt. Keep the same CSV file. This is for multi-class emotion detection. You will see what it is. Multi-class emotion detection.
I want to tell you, each one of you, in future, this is a type of the work you will be doing with the AI. Amrita NS, yeah, done very well. Jebel Joseph, Lijo, very good. Okay, now in the same multi-class emotion detection, let us go for one step further. Let us go one step further in the same analysis. I am giving you a prompt. I do not have time, but you please write down what you are doing analysis now. It is multi-class emotion detection. Multi-class emotion detection.
See, I will tell you something. നമ്മൾ ഒരാളോട് ഓക്കെ യുവർ ഫ്രണ്ട് പർച്ചേസ്ഡ് എ ഫോൺ, ആ ഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാന്ന് പറയും, മോശമാന്ന് പറയും, അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനോ അല്ലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിലോ വെറുതെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലത്, മോശമാന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ. അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി ക്ലാസ് ഇമോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ജോയ്, ആങ്കർ, ഫിയർ, സാഡ്നസ്, സർപ്രൈസ്, ഡിസ്ഗസ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ പല ലെവലിൽ ഉള്ള ഇമോഷൻ, അതാണ് മൾട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. Jiva Krishnan, crisis emotion is not chaotic. It follows a predictable psychological structure. People move from shock, grief, meaning, unity. The most powerful responses are those that combine emotion plus control, shift from self to collective. Yes, right. Jiva Krishnan done very well. Anne Mariam Chaco. The emotional analysis of the Ahmedabad crash responses shows that the people process the tragedy in multi-layered psychological stages. Yes, that is what the important thing. Unless we understand that, we cannot really make use of this data rather than expressing a single emotion. Yes, അതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ക്ലാസ് ഇമോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആൻ മരിയം ചക്കോ has done. Anjana Krishna, average emotional load, 2-3 emotions response, dominant case. Okay. Now we are coming to next. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആസ്പെക്ട് ബേസ്ഡ് സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ്. ആസ്പെക്ട് ബേസ്ഡ് സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ്. ആസ്പെക്ട് ബേസ്ഡ് സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് it examines sentiment towards specific features, entities or aspects within the same text. Aspect based sentiment analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു. ആ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ പല ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ, അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആംബിയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഫുഡ് എത്രമാത്രം ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ. എന്നാൽ ഈ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ആസ്പെക്ട് ബേസ്ഡ് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു എ പ്രോംപ്റ്റ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആസ്പെക്ട് ബേസ്ഡ് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. Aspect-based sentiment analysis of the, okay.
Okay, very good. Rijo Thomas. Aspect-based sentiment analysis of the Ahmedabad crash responses shows that Boeing and Air India received the highest levels of criticism, while victims and their families received strong emotional support. Responsibility is distributed between technical, operational, and systematic factors. Okay, this. So what we have seen was aspect-based. Now you understood what is aspect-based sentiment analysis. Alpha Fatima, Air India, high criticism, accountability. Good. Elizabeth, crisis IPSR reveals people can't just express sentiment, they assign responsibility. Yes, that is the important thing about aspect based. Very good, very good. Now I am going to give you another advanced prompt for that. Another advanced prompt for that. Aliya Fatima CF, aspect-based sentiment analysis of the Ahmedabad plane crash responses shows that different aspects within the same message carry different sentiments. The victims and families aspect is overwhelmingly negative due to expressions of grief. Okay, very good. Now the new prompt is given. Parvati PB, Anne Maria. Shakib Ahmad, week 1, memorization language increases week 2. Okay. Sijin, എപ്പോഴാ stop ചെയ്യുന്നത്? Okay, right.
Yeah, Sri Lakshmi, you have written this. The temporal sentiment analysis of the Ahmedabad crash data set reveals a clear emotional progression over time. This is an important point. നിങ്ങളിപ്പം ഇത്രയുമുള്ള ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ ടൈം അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഷോക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കമന്റ് എഴുതുന്നവർക്കൊക്കെ ആ ന്യൂസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കമന്റ് എഴുതുന്നവര് ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ കമന്റും കൂടെ വായിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കമന്റ് എഴുതുന്നത്. അന്നേരം അത് വെച്ചിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് സംഗതികൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ നൗ യു ഹാവ് received this prompt. Crisis communication. Now let us see the next one. I will give you a little advanced prompt for that. Please do the new phone. That is just before Vaishnavi Vijayan's response. Elizabeth, out of 15 samples, positive 6, negative 7, neutral 2. 40%, 46.7%, 13.3%. Jibisha K, surface level sentiment, positive 7, negative 11, neutral 2. Surface level sentiment. Contextual sentiment, crisis aware, positive 8, negative 10, neutral 2. Okay. 10 plus 8, that is out of 20. E shift. Some negative surface comments become positive contextually, that is prayers and correction. Aishana Yusuf. Surface level sentiment heavily skewed towards negative due to the tragic nature of the event and expressions of grief, anger. Contextual sentiment more balanced, while 45% remain critical. A significant 35% provide institutional stability. Prayers, blood donation, traffic updates, which are contextually positive for crisis management. The safety gap, 20% responses appear negative. Okay.
Good. See, Jiva Krishnan, you are getting an information using frameworks like SCCT. Can you search what is SCCT and write here? SCCT. Using frameworks like SCCT helps tailor responses to different sentiment patterns, reducing reputational risk. Long-term recovery depends on consistent updates. SCCT stands for Situational Crisis Communication Theory. Okay, now Alpha Fatima, a crisis communication system must balance. Okay. Okay, now let us go for next multimodal sentiment analysis. Text plus emoji. Text plus emoji means you write some good words, then you put a bad emoji. What you will be, what you will believe? Please tell what you believe. Please write it on your on chat box. Somebody is writing some good words, appreciation, then a bad emoji. Which one you believe? Anush,
has written bad emoji. Colin has written first one believe. Arpita has written good words. But all over the world, people believe emoji more. Emoji more. Means people may say, yeah, very good. But one thing, ultimately, you are expressing through emoji. Therefore, in the case of sentiment analysis, emojis play a very important part. So I am going to show you some prompt which will do that, the multimodal analysis. So I am sending a prompt now. Please use this so that you will get multimodal sentiment analysis. Arya PK, good sentence. Vaishnav will first read the sentence. Nadil Nita, okay, emoji. Yeah, Rahul Ishwar, pattern analysis, most common emoji, text relationship types reinforcement. Most users chose emojis that redundant with the text. Example, heartbroken plus heartbroken. This provides a dual coding effect that ensures the message is understood even at a glance. Amplification, used primarily in anger and shock. And emojis added layers for Amalesh emoji, Colin Mioji. Ron Joseph pattern analysis. Most common text emoji relationships. Joel John. The analysis of emoji containing responses shows that emojis play a critical role in clarifying and amplifying. Yeah, that is important. Clarifying and amplifying emotion meaning in crisis communication. Joel Jones response. In most cases, emojis reinforce or amplify the text sentiment rather than contradict it. For example, words like heartbroken. Yeah, that is true. But there are many occasions people they want to tease. They want to, they will do like that. Ganga S. Nair. In crisis communication, emojis function as emotional accelerators that align closely. Aisha Yusuf. Most common emoji text relationship types. Okay. Aisha Yusuf. Reinforcement 50%, amplification 25%, clarification 20%. So maximum, according to Aisha Yusuf, it is reinforcement. Whatever we write in the text, reinforce with an emoji. Okay. Now we are coming to another one.
Irfana Jasmine, emojis are most okay. Manu Francis, Aneka, Amrita NS, in crisis communication, emojis work. Okay. Now we are coming to Jibisha. Emojis rarely contradict text in crisis, mostly support it. Yes, yes. I understood this one. It is, I was asking in some occasions when you get a WhatsApp message or when you are seeing, means it is something like when you listen, when you see such a contradicting thing, which one you are going to believe? Nayana R. Here is a multimodal text emoji sentiment analysis of 15 emoji containing responses from your Ahmedabad plane crash dataset, focusing on how visual cues emojis interact with the textual meaning in a crisis context. Yeah. Nayana R. All in emojis are emotions. Yeah, that is true. Anaka Krishna Kumar. Emoji text alignment improves emotional clarity in crisis communication. Proper use enhances empathy. Yes, right. Good. Jibishake, emojis rarely contradict text in crisis. Yes, in crisis, nobody is going to do that. Mostly support it. Okay, that is true. Amrita NS, in crisis communication, emojis work best when they support seriousness and empathy. They improve clarity and trust when aligned with the message. But casual or humorous emojis can damage credibility and confuse the audience. Yes, right. Anaka MS. Yeah, Manu Francis, the combination of text and emojis significantly improves communication speed. Yeah, that is a very important point. Communication speed. For example, one emoji can express maybe 100 words. The visual element allows the reader to process the intent of the message, blame versus sympathy. Okay. Irfana Jasmine. Emojis are most used because in crisis communication as they enhance emotional clarity, largely effective community resilience. Asma Jafar. Okay. Okay, right. Now we are coming to another portion, that is bias detection in sentiment analysis. Bias detection in sentiment analysis. Yeah. Rahul Ishwar's question whether it is an example of qualitative. Yeah. Sentiment analysis is a qualitative analysis. You are right. Bias detection in sentiment analysis. It involves identifying and correcting systematic prejudices or unfair assumptions that influence how we interpret emotions and opinion. It recognizes that our cultural background, personal experiences, and social position can cause us to misinterpret or unfairly judge others' emotional expression, leading to discriminatory or inaccurate conclusion. So here, I want to tell you one thing. If you are a person like language, you like movies, നിങ്ങൾക്ക് നോവല് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് എ കരിയർ ഓൺ ദിസ്. കാരണം ഓരോ ഇമോഷനും ഇപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി, കാരണം ഇപ്പം ഇതാണ് 0 to 1, അതിനകത്ത് there are or between black and white there are various shades of grey എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ എന്നുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇമോഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇമോഷൻ പ്ലസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇമോഷൻ പ്ലസ് അഡ്വർടൈസിങ്, ഇമോഷൻസ് പ്ലസ് റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ, അങ്ങനെ ആയിട്ട് അത് പലതായിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ത്രൂ AI. Javel Joseph Lijo, you are given a detailed emoji. Shobin Sebastian, reinforcement accounts for 60%, 9 out of 15 of responses, followed by amplification at 27%. Very good. Now we are going for
Bias detection in sentiment analysis. I'm going to give you a prompt. Keep the same data set. Please use this. Please use this. So Rahul Ishwar, meta-analysis. Which biases most frequently affect interpretation? Institutional bias. Okay. Sri Lakshmi, the bias audit shows that sentiment interpretation is not fully neutral and is most affected by cultural and religious biases, especially in interpreting emojis like, so their emoji has got a cultural. Joel B. Joseph, bias occurrence, percentage of 15 responses, cultural bias 60, institutional 40, religious bias 35, class education bias 25, temporal bias. Anush S. Nair, most influential bias, institutional bias, correct. Most subtle bias, cultural plus religious. Joel B. Joseph, Anush Nair, Ron Joseph, meta-analysis. Parvati PB, the systematic pattern observed is that initial interpretations tend to overweight the surface. Shifa Fatima, temporal sampling framework, T1, okay, right. Shifa Fatima, unverified temporal sampling framework, T1 onset, T2 early escalation, peak emotional validity, okay. Amrita NS, the audit shows cultural and religious bias most affects interpretation, especially with the prayer-based messages. Kamma Fatima, the bias audit. This. And Mariam Chako, the crisis communication analysis of the animal responses, the public sentiment strongly affects plus cohesion and recovery. Ganga S. Nair, Sri Lakshmi. Shobin Sebastian, institutional. Alia Fatima CF, the bias audit of the 15 responses. Okay. Irfana Jasmine, the bias audit shows the sentiment interpretation. Most bias are cultural norms and emotional context. Okay. Now, let us have one more prompt on this. This will be a little. This will be a little advanced. With this, we will finish today's program. Please use this prompt. Copy and use. Use the same data set.
Area PK, meta-analysis. Which biases most frequently affect interpretation? Institutional bias. Okay. How do multiple things? Rahul Ishwar, comprehensive bias audit protocol documented interpreted assumption. Very good. Joel B. Joseph, most biases. Jipisha K, very nicely written. Shifa Fatima, intersociality analysis when multiple identity factors overlap. Very good, very good. Sri Lakshmi, this audit shows that sentiment analysis is shaped by underlying cultural, social, and methodology biases rather than being fully objective. Correct. Anna Fatima, the audit shows sentiment analysis can be biased by assuming all people express emotions the same way, cultural and religious expressions. Okay, very good. Noel Biju, the sentiments analysis reveals that interpretation. Okay. So today we have done two things. First, we understood that a simple looking Google map, how complex it is, and what are the range of technologies and in what way it is used. That is right from GPS data to GPS data to rule-based AI to machine learning and to deep learning. We have seen that. Then today we have seen that sentiment analysis of a tragedy, and we have seen various type of emotions and various ranges of emotions. I hope this you could have got a good experience with this session. And if you have any questions, please let me know. Otherwise, we'll conclude the session. Already it is 9 o'clock. Thank you very much for spending 2 hours. 2 hours for this program. If there are any questions, please let me know. If you have any questions, please put it in the chat. Please also note that your offline office visits will start from the 10th. On 10th, the Calicut offline visit will start. So people who have opted for Calicut as the Calicut Center, Calicut office, please visit there on the 10th. Kottayam and Kochi, those people who have opted for offices in Kottayam and Kochi, you can visit the office on 13th of April. Okay. There is no class tomorrow. Tomorrow, there won't be any classes. Next will be the office visits. On 10th of April, people who have opted for Calicut office, please visit the office on the 10th. Kottayam and Kochi, 13th of April. Yeah, so visit time will be during office hours after 9 o'clock. 9 to 5 will be the office hours.
All the officers' timing will be from 9 to 5. Carry your systems along with you if there are anything to be told to you. Yeah, it will be good if you carry it, but it's not a necessity on the first day. All right, if there are no more questions, we will end the session for today. We will see you again soon, and all your rest of the class sessions will be informed to you through your WhatsApp groups, and also you will get the calendar. Okay. Thank you all. Thank you again. Have a blessed day.